once in a base class. That's it. It is inherited by everyone. So, inheritance. Number 4, polymorphism. Polymorphism. I have also posted this material, all these slides along with the programs in the Google Classroom yesterday itself. So please download it and go through that along with the material I provided for you for the 4 units. So we are going to discuss today about polymorphism. Polymorphism. So this is one of the pillar of object-oriented programming. What are the other pillars? Encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism. So these 4 are the pillars of object-oriented programming. Again, in next semester in Java, you are going to study the same thing. So this is the syllabi, 3rd unit, part 2. It is very small topic. So I hopefully today we'll finish this 3rd unit. So one of the main pillars of object-oriented program is polymorphism, along with the encapsulation and inheritance and abstraction. So poly means many. Morph means forms. Polymorphism means many forms. For example, you have a power socket. The same power socket can be used at time 1 for a lamp or a fridge. The same socket can be used for television. Name is the same, mechanism is the same almost, but you are using it for different purposes. Similarly, even in our daily routine, we say open. What we mean by open? That may be applicable to opening a door, opening a jar, opening a lunch box, opening a book. Sometimes we say open. The open function name is the same, open, but it has different implementation. For a door, opening is different. For a jar, opening is different implementation. Method is the same. What is the method name? Open. Method name is open. But how do you open is different. You open a book differently. You open a door differently. You open a lunchbox differently. You open a Google account is differently. But the method name is same. Implementation is different. Similarly, we say switch on. That switch on is the method. Implementation may be different. For switch on a TV, you will use remote. A fan, a fridge, which switch on a switch, sorry. Sometimes you want to switch on a switch, lamp switch, something like that. So what to be switched on will be determined by the context.
and we human beings, we understand the concept, context. కొన్నిసార్లు అంటాం అది అంటాం కదా, అది అదంటే ఏది, దట్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్ బై ద కాంటెక్స్ట్. ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గరకు వచ్చారు, కరెక్షన్కి వచ్చారు, ఇటీ అంటే ఏమి ఇవ్వమన్నట్టు, పెన్ ఇవ్వమన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిమార్ఫిజం. సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో in object oriented programming in inheritance, we'll be implementing polymorphism. Is it clear what is polymorphism? In single sentence, what is polymorphism? Same name, different implementation, sir. Good. Same name, different multiple implementations. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఉంది, one interface, multiple methods. ఇక్కడ ఇంకో చోట కూడా రాస్తాను, one interface, multiple implementations. One interface. Interface means, what is interface? అర్థం చేసుకోవాలి. Function, sir. Method function. Yeah, list of functions. ఇప్పుడు మీరు ATM కు పోతారు, what is the interface? Interface will ask you the card first. Insert the card method, then enter the PIN number. That is the interface of ATM. When you open Google Mail, Gmail, what is the interface? Username, password. In the same way, every class will have an interface. Interface ఏం కనపడతాయి మనకి? మెథడ్స్ కనపడతాయి, ప్రాపర్టీస్ కనపడవు, ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కనపడవు, ఓన్లీ మెథడ్స్ కనపడతాయి. దాన్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్. హౌ డు వి ఇంప్లిమెంట్? దట్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద ఇంటర్ఫేస్. ఇప్పుడు మనం కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు కార్డ్ ఎట్లా రీడ్ అవుతుందో మనకు తెలుస్తుంది ATM లో. ఇంప్లిమెంటేషన్ మనకు తెలియదు. బట్ వాట్ we know only the method name. ఇన్సర్ట్ కార్డ్ అంటది, మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. That's it. So most of the times in software design we use this paradigm, this principle, one interface, multiple methods, one interface, multiple implementation. So in object oriented programming in C++, we implement the polymorphism using virtual functions. ఇంతకుముందు కూడా మనం వర్చువల్ బేస్ క్లాస్ వాడాం. వాట్ వాజ్ ద యూజ్ ఆఫ్ వర్చువల్ బేస్ క్లాస్? ఇన్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, when a class is inherited from two different classes, if those two classes are inherited from a single class, మర్చిపోయారా? ఉన్నారా? Now, a person is extended by student and professor. So name will be copied in student, name will be copied name will be copied in student as well as professor. Now the teaching assistant is derived from student and professor. So this teaching assistant, see, name is copied in student, name is copied in professor. Now because it is inherited, teaching assistant is inherited from these, name from student will come, name from professor will come. That means there is duplication of objects. To avoid that duplication, we added a key term called virtual. When we use virtual base class, when we say
student, class student, colon, public, virtual person. Then we will get a single copy of name, not multiple copies of name, because it will be given by the pointer to the base class. So that is a virtual base class to avoid duplication. Now, that is another context. Now, in polymorphism, we have a function called virtual function. Virtual function. Virtual function is a function that is declared within a base class and redefined by a derived class. Redefined by a derived class. We have the same function in base class as well as derived class, but the thing is, base class has a different implementation, derived class has a different implementation. For example, ఇప్పుడు పేపర్ చదవడం ఉంది, మీ పేరెంట్స్ వేరేలాగా చదువుతారు, మీరు వేరేలాగా చదువుతారు. డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇప్పుడు ఏదైనా పని చేయటం ఉంది, లేకపోతే ఎక్కడన్నా సపోజ్ ఇప్పుడు బిల్లు కట్టాలనుకోండి, మీ పేరెంట్స్ ఎక్కడ పోయి కడతారు, అక్కడ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి కౌంటర్లో కడతారు. దట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్. బట్ మీరు ఎలా కడతారు, మీ చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటుంది, మీరు ఆన్లైన్లో కట్టేస్తారు. బిల్లు కట్టడం అనేది కామన్, దట్ ఈస్ ద మెథడ్, బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. So base class has a different implementation, derived class has a different implementation. So atlantappudu we use virtual functions. We use the keyword virtual. Now let me give you an example. మీరు వెంటనే రాసుకోండి, నేను టైప్ చేస్తుంటే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్, మీరు ఏం రాసుకోకుండా ఉట్టి కూర్చొని ప్రోగ్రామ్ విని తర్వాత ఏదో రాసుకుందాం సార్ పీడిఎఫ్ పెడతాడులే అనుకుంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఒక్కసారి చదివితే రావు. మీరు క్లాస్ వినేటప్పుడు కంపల్సరీ నోట్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి, పెన్ను మీ దగ్గర ఉండాలి, ఆ స్లైడ్లో సంగతులన్నీ రాసుకుంటా ఉండాలి. అక్కడ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తుంటే టకటకటక రాసుకుంటూ ఉండాలి. మళ్ళీ నేను రాసుకోవడానికి స్పెషల్ టైం ఇస్తే మనకు టైం సరిపోదు. మీకు ఎగ్జామ్స్ ఎప్పటి వరకు ఉన్నాయి, మీకు సెకండ్ మిడ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్, షెడ్యూల్ ఎప్పటి నుంచి? సెకండ్ మిడ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ February 15th మోస్ట్లీ. మరి ఈ లోపల ఆఫ్లైన్ క్లాసులు అంటున్నారు, ఇంకా షెడ్యూల్ ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు. బట్ మా టీచర్స్ కున్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద సిలబై బై February 15th లోపల, February 10th కల్లా కంప్లీట్ చేసేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుందామని. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ as I type the program. So, example of virtual functions.
hash include IO stream using namespace standard class. Let us say we'll create a base class. This is a simple example. Let us say class base. There are no parameters, only one function I am defining, public void function show. In that, let us say I will print that cout. This is show function or in the base class. This is show function in the base class. Now, let us define another class. Define another class. Class derived. Signal cut అవుతుంది. Amma? Malikarjun? Malikarjun, is there any problem? Is my audio, is my voice clear? Kalyan? ఎస్ సార్ మధ్య మధ్యలో కొంచెం స్టక్ అవుతుంది సార్. బాగానే అనిపిస్తుంది కానీ మధ్యలో స్టక్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తుంది. Okay. Are you able to see the screen? Code block screen? Yes, sir. Yeah, yeah. So, ఒకసారి మీ వైపు కూడా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, దట్ వీ కెనాట్ అవాయిడ్ ఎనీథింగ్. బట్ మరీ స్ట్రక్ అందరికి స్ట్రక్ అయితే చెప్పండి. నో సార్. క్లాస్ డి, క్లాస్ derived colon. How do we inherit a class? Public and the base class. Now, again here also public, same void show. Void show. This is show in the derived class. Derived class. Now see, both have the same name, isn't it? Both have the same name, but implementation, it is printing in base class. This is printing in derived class. Now let us go and access them. Int main. Let us create object of base, class name base b, and derived d, let us say, and b dot show and d dot show. Compile. Execute. So first one is show in base class. This is show in derived class. This is the example of not virtual function. This is polymorphism. This is example of polymorphism. దీన్నే ఏమంటాము అంటే overriding.
what is the difference between overloading and overriding? చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆ క్లారిటీ మన ఈ ఫండమెంటల్స్, ఈ క్లారిటీ మనకు చాలా క్లారిటీ ఉండాలి. ఈ ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో అంబిగ్విటీ ఉండకూడదు. ఏం చదువుకొని చెప్పే క్వశ్చన్లు కాదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా మిమ్మల్ని A to Z చదవండి అంటే నేను మర్చిపోయాను సార్ చదవలేదు అంటామా? అనగలుగుతామా? అనలేము. అట్లానే కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటే కొన్ని వచ్చి ఉండాలి అంతే. నేను చదవలేదు సార్ మర్చిపోయాను అంటానికి లేదు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్? Number of functions with same name overloading, sir. నానా Same name of just functions ఉంటేనేమో overloading, sir. నీ వాయిస్ నాకు క్లారిటీ లేదు నాన్న. ఓకే, నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నాను చూడండి. ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. Overloading is same function name, different implementation. అది same function name, different signature. సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఫంక్షన్ సిగ్నేచర్ అంటే ఏంటి? మనం పంపించేటువంటి వేరియబుల్స్, పాస్ చేసే వేరియబుల్స్, అవి డిఫరెంట్ సిగ్నేచర్. ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంది స్పెసిఫిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సార్. అమ్మా ఇంప్లిమెంటేషన్ సార్. సేమ్ నేమ్, పేరెంట్ క్లాస్, సేమ్ నేమ్ బట్ డిఫరెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇది రాశారా? నేను ఓవర్ రైడింగ్ ఓవర్ లోడింగ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Overriding occurs in inheritance, whereas overloading ki oka single class చాలు. Overloading ki single class చాలు. Overriding ki 2 classes కావాలి. అయిందా? రాశారా? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, good. Now let us take then కూడా polymorphism అంటాం. Overriding polymorphism, overloading polymorphism, రెండింటిని polymorphism అంటాం. Let's say class example, public void add int a comma int b cout the sum is a plus b. Simple addition program. Void add. Suppose there are three numbers. Then the signature will change. Int a comma b comma int c. Then cout the sum is a plus b plus c. So ikkada same function name but signature, the prototype is different.
This is different. This is different. Here we have 2 variables. Here we have 3 variables. You may have double variables also. You may have double variables also. So we'll create an object of this example. Example E, and I will call that function E dot add 3, 4. And I can also add 5, 6, 7. No. The sum is 7, the sum is 18. So this is the example for overloading. Overloading doesn't require 2 classes, it requires only 1 class. So what is overloading? Tell me. Same function name, different signatures, sir. Different signature. So it doesn't require 2 classes, but as overriding, it requires 2 classes. Note down this example, please. Kaladam. Completed, sir. Okay, Amma. Okay, this is overloading. Now we are not discussing overloading. Only I gave you this example to understand the difference between overloading and overriding. We are talking about overriding now. We are talking about overriding. Right. So if you see that example, what we discussed in the previous example, I would have saved it. Okay. All right. Why? Take one. So similar example, see here, there is a virtual base class, first base class. I will remove this virtual now. And there is class 1 derived from base class. Again, same function. This is show in 1. Class 2
derived from the same base class. This is show. This is show in 2. No. Class to public place and then this. So what we can do is we can create a base object. Let us say base emanam a base a dot show semicolon. Let us create class 1 object 1 b dot show. Two class c dot show. So compile this and execute it. This is show in base, this is show in 1, this is show in 2. This is the example of overriding and polymorphism, of course. Now, what I want to do is, I want to access the derived class from a base class pointer. Note down this sentence. Accessing a derived class object using base class pointer. Accessing a derived class object using base class pointer. You should remember that because base class is the almost like a mother to the derived class, we can use the base class pointer for derived class objects. We can use the base class pointer, base class object pointer to access the derived class object. Derived class object. ఇప్పుడు టీచర్స్ కూడా ఏం చేస్తారు, మీరు కాల్స్కి రాకపోతే ఏం చేస్తారు, ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు, మీ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద యువర్ పాయింటర్, యువర్ రెఫరెన్స్ ఈజ్ యువర్ parent. So now what I am doing is I am defining a pointer to the base class. Listen, see carefully. I am defining a base class pointer ptr. Now I will access these functions using a pointer. I will not creating objects, I am using this pointer. Now how to assign a pointer? Pointer is equal to address of a. Because class is a data type, pointer to that class is also the same data type. Pointer to a book is a pointer. Pointer to a student is a pointer. Pointer to any class object belongs to the same class. Because class is a data type. What is a class? Class is a user defined data type. So pointer class object is of type class. Okay. Now I have assigned the pointer. Now I will access the show function using this pointer. How to access that? Not through the object. I want to access through the pointer. How do we do that? Pointer
show. Can we do like this or not? Accessing a function through the pointer. Did you see the output? Pillalu. Yes, sir. Yeah. Now, let us use this pointer. Let us create an object of class 1. Let us say B. Let us use the same pointer. Pointer is actually of base class, but to create an address of B. And access using this pointer, call the same method. Similarly, create an object for 2, C. Use the same pointer of base class for the address of C and access the same function. Intaku mundu class lo we have accessed the show function using the object. But now what we are doing is we are trying to access the same function using the pointer of the base class. Remember, I have defined this pointer as a base. I didn't define it as 1, I did define it as 2. But I accessed the show. Now let us see what is the output. మూడిటికి బేసే వచ్చింది because it is a pointer to base class. But if I use, did you see the output, Pillalu? Yes, sir. Yes, sir. So it is only base class. Now if I use here, in case of void virtual show, what I am saying is this is virtual function. This can be overridden by the derived classes and it can be accessed through the pointer. Now if I use this chain and again I will compile this function and I will execute this. This is show in base, this is show in 1, this is show in 2. The main use of virtual function is when you use virtual functions, you can access the objects. Virtual function is just like an ordinary function, but it is important because it is capable of supporting runtime polymorphism when accessed via pointer. ఇంతకుముందు మనం ఆబ్జెక్ట్స్ తో చేసినప్పుడు కంపైలర్ కు ముందే తెలుసు ఏమని, అది ఆబ్జెక్ట్ 1 క్లాస్ అని, ఆబ్జెక్ట్ 2 క్లాస్ అని. సో కంపైలింగ్ అప్పుడే దట్ విల్ డిటర్మైన్ ఏ షో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఇట్ డజంట్ నో ఎట్ కంపైల్. సారీ, ఈ ప్రోగ్రామ్ లో కంపైల్ చేసినప్పుడు ఈ పాయింటర్ అనేది షోని చూపిస్తుందా, అంటే బేస్ క్లాస్ షోనా లేకపోతే డెరైవ్డ్ 1 షోనా 2 షోనా అనేది కంపైలింగ్ అప్పుడు తెలియదు. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? రన్ టైం అప్పుడు తెలుస్తుంది. సో వర్చువల్ ఫంక్షన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దే సపోర్ట్ రన్ టైం పాలిమార్ఫిజం. So when a base class pointer, it points to a derived object that contains a virtual function, C++ determines which version of that function to call based upon the type of object pointed to by the pointer. And this decision is made at runtime. So this is the example of runtime polymorphism.
Note down this program, please. వర్చువల్ కీవర్డ్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఓన్లీ బేసిక్ ఉంటాయి. ఓన్లీ బేస్ క్లాస్ యాక్సెస్ అవుతుంది. వర్చువల్ కీవర్డ్ పెడితే దిస్ విల్ ఓవర్ రైడ్ ద బేస్ క్లాస్ ఫంక్షన్. What? లేదండి. పుట్టుకునే స్క్రీన్ షాట్లు తీసుకోకండి. స్క్రీన్ షాట్స్ మళ్ళీ మీరు చూసేది లేదు, పెట్టేది లేదు. రాసుకోండి.
మీరు క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు నోట్స్ చెక్ చేస్తాను. కంప్లీటెడ్? Yes, sir. ఇప్పుడు మంచిగా ఉంది. మధ్యలో సార్ వాయిస్ బాగా స్టక్ అయిపోయింది. ఆన్సర్ చేశారు. మళ్ళీ లింక్ పంపిస్తారు. No. So what we can do further with this example of the next concept is note down some aspects of virtual functions. Virtual attribute is inherited. So when a virtual function is inherited, its virtual nature is also inherited. That means, for example, here, ఇక్కడ క్లాస్ 1 బేస్ అన్నాము, ఇక్కడ క్లాస్ 2 పబ్లిక్ 1 అన్నా కూడా ఇక్కడ ఒక్కసారి వర్చువల్ అన్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు దిస్ వన్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా వర్చువల్ అవుతుంది. సో వర్చువల్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ inherited. This means that a derived class that has inherited a virtual function is itself used. When itself is used as a base class for another derived class, virtual function can still be overridden. No matter how many times a virtual function is inherited, it remains virtual. అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ 1 నుంచి క్లాస్ 2కి వర్చువల్ అనుకోండి, క్లాస్ 2 నుంచి క్లాస్ 3కి కూడా వర్చువలే చెప్పకపోయినా కూడా. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ hierarchical. So when a function is declared by virtual by a base class, it may be overridden by derived class. కొన్నిసార్లు మనం ఓవర్ రైడ్ చెయ్యం. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ షో అనే ఫంక్షన్ లేదనుకోండి, ఇది బేసే, ఇక్కడ షో అనే ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేయలే, అసలు రాయలే, ఫంక్షన్ రాయలే. కానీ ఇక్కడ నేను పాయింటర్ పెట్టాను, షో పెట్టాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అర్థమైందా? నేను ఓవర్ రైట్ చేయలేదు, ఇక్కడ దీని ఇంప్లిమెంటేషన్ రాయలేదు, నేను ఖాళీగా వదిలేసాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది చెప్పండి? సబ్ క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకపోతే ఏ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? బేస్ క్లాస్. బేస్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ దిస్ షో. సో వాట్ వి సే ఇస్ virtual functions are inherited, virtual functions are hierarchical. That means ఒక derived class లో overriding లేకపోతే class function. So this is the difference between function overloading and function overriding. సార్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. ఓకే, ఇది స్లైడ్ రాసుకోండి అమ్మా, వాయిస్ కట్ అయినా పర్లేదు. ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఫంక్షన్ ఓవర్ రైడింగ్. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో 3 క్లాసులు నడుస్తున్నాయి, మా అబ్బాయిలు అయ్యి నాయి, కాబట్టి కొంచెం నెట్ షేరింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. Function overloading happens in the same class when we declare same functions with different arguments in the same class. Function overriding happens in the child class when the child class overrides the parent class function. In function overloading, function signature should be different for all the overloaded functions. Signature means input parameters. In function overriding, signature of both the functions, overriding function, overridden function, should be the same. Overloading happens at the compile time
That's why it is also known as compile time polymorphism, which is also known as early binding. Early binding. కంపైల్ టైంలోనే ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఏం చేయాలని. అందుకోసం దాన్ని ఏమంటాం? ఎర్లీ బైండింగ్. Whereas overriding happens at runtime, which is why it is known as runtime polymorphism. బ్రాకెట్ లో ఏమంటారు దీన్ని? దాన్ని ఏమంటారు పిల్లలు? దీన్ని ఎర్లీ అంటే దాన్ని ఏమంటారు? లేట్ సార్. లేట్ బైండింగ్. ఏది మంచిది? ఎర్లీ బైండింగ్ మంచిదా, లేట్ బైండింగ్ మంచిదా? లేట్ బైండింగ్. లేట్ బైండింగ్. In function overloading, we can have any number of overloaded functions. అంటే ఒక ఫంక్షన్ ని ఎన్ని రకాలుగా ఓవర్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ వెన్ యూఆర్ ఓవర్ రైడింగ్, పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ఒక ఫంక్షన్ కి ఒకటే రాయగలుగుతావు చైల్డ్ క్లాస్ లో, అంతేగాని 2-3 రాయలేవు. సో దిస్ ఇస్ very important question as far as interviews are concerned, as far as subject is concerned, as far as marks are concerned. So tomorrow we'll continue. Tomorrow we'll finish this one. Give your attendance, please. Today the date 11th. 12th ఈ రోజు 12th కదా, సారీ. ఫస్ట్ అవర్. నితిన్, కావ్య, ప్రెజెంట్ సార్. రఘుపతి రాడట్లాగు, వినయ్, సార్. ఉదయ్ భాను, మురళీకృష్ణ, ప్రెజెంట్ సార్. శ్రీలేఖ, ప్రెజెంట్ సార్. మల్లికార్జున్, శ్రీలత, ప్రెజెంట్ సార్. కావ్య. ప్రెజెంట్ సార్. We'll stop the recording.